எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் Sahana and welcome to Coding with Sahana Lesson 2. First, நாங்கள் Lesson 1ல படிச்சதெல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணலாம். அடுத்தது வேரியபிள்ஸ் நான் என்ன, அதோட யூசேஜஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஃபைனலாக இந்த வாரத்திலிருந்து சேலஞ்ச் ஆஃப் த வீக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பைத்தான்லே வேரியபிள்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இந்த டாப்பிக்கில் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் அடுத்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் படிக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா இமெயில் பண்ணுங்கள். இப்போது நாங்கள் ஒரு ரிவ்யூ ப்ராப்ளம் பண்ணலாம். Our assignment is to write a one-line program that determines the quotient and remainder when 21 and 6 are divided, and we must use the double slash and % symbol in our answer. Our output should say 21 divided by 6 is 3 with the remainder of 3. First, let's use our print statement. Inside our print statement, we will type, in quotes, 21 divided by 6 is, because this is a statement that we want to be copied into the results window. Remember, when you have something in quotations and parentheses, Python will copy whatever is in the quotations and print it on the results window. Next, we will put 21 /6 to show the integer value of 21 divided by 6 rounded down to the nearest integer. Now, we will include the string with a remainder of, because we need that statement in our output. Finally, we will code 21%6 to calculate the remainder from dividing 21 and 6. Now, we will put commas in between to show the spaces. When we run the code, we can see that our output is 21 divided by 6 is 3, with the remainder of 3. This matches our wanted output exactly. இப்போ நாங்கள் வேரியபிள்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட், நான் வேரியபிள்ஸோட ஃபார்மல் டெஃபினேஷன் கொடுக்குறேன். A name or label that is assigned to a value. வேரியபிள்ஸ் நம்பர்ஸாக இருக்கலாம், லெட்டர்ஸாக இருக்கலாம், வேர்ட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைனா பூலியன்ஸாக இருக்கலாம். பூலியன்ஸ் நாங்கள் ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் என்னன்னு பார்க்கலாம். வேரியபிள்ஸ் ஒரு சீக்ரெட் கோட் மாதிரி. நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் கிட்ட அந்த கோட் சொன்னீங்கன்னா அவுட்புட் விண்டோவில் உங்களோட ஒரிஜினல் வேல்யூ தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என் பேர் சஹானா. அதோட வேரியபிள் இல்லைனா சீக்ரெட் கோட் நேம் இஸ் நேம். நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் பிரிண்ட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட் சஹானா வரும். பைத்தானில் எதெல்லாம் வேரியபிள்ஸாக யூஸ் பண்ணுறது பார்க்கலாம். வேரியபிள்ஸில் லெட்டர்ஸ், நம்பர்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்கோர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம். ஆல்சோ வேர்ட்ஸ், லெட்டர்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்கோர் சிம்பிளில் காம்பினேஷன் கூட பண்ணலாம். ஆனால் காம்பினேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது வேர்ட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும். இந்த சார்ட்டில் குட் அண்ட் பேட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். Lesson 1ல addition, subtraction, integer division, modulo எல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கும் மேலே இந்த வீடியோவில் strings எப்படி ஆட் பண்ணுறது, எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். In addition, concatenationனா என்னன்னு பார்க்கலாம்.
First, ரெண்டு strings join பண்றது தான் concatenation. Strings concatenate பண்றதுக்கு plus symbol யூஸ் பண்ணலாம். இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு A வந்து secret code இல்லைன்னா variable for Harvard University and B is the variable for neighborhood. இப்போ என் print statementல A variable போட்டிருக்கோம். Next, நான் is in my quotationsல போட்டிருக்கேன். ஏன்னா quotationsல போட்டால்தான் கம்ப்யூட்டர் அதை எக்ஸாக்டா அவுட்புட் விண்டோல காப்பி பண்ணும். அடுத்தது B வேரியபிள் கோட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபைனலி ஒரு பீரியட். ஸ்பேஸ் பண்றதுக்கு காமா யூஸ் பண்ணுவோம். B வேரியபிள் அண்ட் பீரியட் ஜாய் பண்றதுக்கு பிளஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அவுட்புட் விண்டோல ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி இஸ் இன் மை நெய்பர்ஹுட் தெரியும். இப்போ strings எப்படி மல்டிப்ளை பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு string ஸ்பேஸ் இல்லாம ரிப்பீட் பண்றதுக்கு தான் மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் நான் என் வேரியபிள் helloக்கு செட் பண்ணியிருக்கேன். Below this என் print statementல 3 times a கோட் பண்ணியிருக்கேன். அவுட்புட்ல hello 3 தரம் ஸ்பேஸ் இல்லாம பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். என் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ல hashtag naming my variables and hashtag making my variable a போட்டிருக்கேன். பைத்தான்ல காமன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் செய்யறதுக்கு ஹேஷ்டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். உங்களோட கோட்ல நோட்ஸ் பண்றதுக்கு தான் காமன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் போடலாம். பொதுவா காமன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அடிக்கடியா யூஸ் பண்றது நல்லது. வேரியபிள்ஸ் வந்து சின்ன எலிமெண்டா இருந்தாலும் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா அனலைஸ் பண்ணும்போது வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணா விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இப்போ நாங்க பைத்தான் ப்ராப்ளம்ல வேரியபிள்ஸ் எப்படி கோட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Now let's do our Python variable practice. In this assignment, we need to create a program that uses the variables time A to represent Adia's time of 31.25 seconds and time B to represent Benji's time of 15.625 seconds. We can label each one of our times with common statements for clarity. Next, we have to create two more variables, speed A and speed B, which are used to calculate Adia and Benji's rate at running 100 meters. We can use their speed by dividing their distance and time. Finally, the program must output as follows. Let's follow the steps to complete the assignment. First, I will create my variables time A and time B and assign them their respective values. Second, we will create two more variables, speed A and speed B, to calculate their speeds. Since speed equals distance over time, we can say that speed A is equal to 100 divided by time A. Similarly, we can calculate speed B by doing 100 divided by time B. Finally, for our output, we have to make 3 different print statements because our output has 3 different lines. For our first statement, we can first type, Adia and her dog Benji ran 100 meters. Since our first line of code does not involve our variables,
we can put our entire statement in quotations and make a string. For the next print statement, we can type Adia's rate was, and then a comma to show a space, speed A, and then a plus symbol to show that there's no space, and then in quotes, meters per second period. For the last print statement, we can do something similar. So we will type Benji's rate was, comma, speed B plus, and meters per second period. Now let's run our code. Wait, we have an error that says unsupported operand types for plus, float, and string. If you take a close look at our last two print statements, we added our speeds to meters per second. And when calculating our variables, our output would be a float because it's a decimal number. In Python, print statements, we cannot add together two values of different classes, like an integer and string, or in this case, a float and a string. To convert a value to a different class, we can put parentheses around the value outside, and outside it, we can name the class we want to convert it to. Since we cannot convert letters into a float, let's convert our speed floats into strings so we can concatenate them with meters per second. Now let's run our code. So I put speed A and speed B in a string function to make them into strings. Now, when we ran the code, we got our expected output. Before we finish today's lesson, I'm going to introduce the challenge of the week. So at the end of each week, I will introduce a challenge problem based off of our lesson, and you all can work on it over the course of the week. In the next lesson, I will go over how I would approach the problem, and we will complete the problem step by step. In these challenges, I might include a skill or function that we have not covered yet, but you all can do your own research and use the hints I will provide to solve the problem. It is completely fine if you're having trouble solving these problems, as they are just a challenge. When doing research, I would suggest using the W3 Schools website because it will provide many examples and provide information on a wide range of Python functions. For this week's challenge of the week, you will create a program using 5 variables that correspond to happy, 2, computer science, and 4. The outputs 27, 15, 2b, and 4u should be made using calculations with the variables. The program should output through 2 separate lines, and the output should be as follows. My 2 hints for this assignment are to remember to use the string, integer, and float functions to change the class of an item, and to include the len function to find the length of a string. Good luck! Thank you so much for watching, and don't forget to like, share, subscribe, and click on the bell icon for notifications on my next video.